You gotta look. It worked. You're right. Welcome to the universe of tastes. That's right, next to the Milky Way. Right here, you can taste it perfectly. The real lasting smell of milk. The way the cheese hulls melt in your mouth. And tickle your gums. Now you can taste the luscious green grass of the meadow. A hint of the Emmental's amazing landscape rolls over your tongue. In this universe of tastes, your senses are very sensitive. If you had tried some mature Emmentaler cheese, you would have had a real explosion in your taste buds. And we three are responsible for all these aromas. I deliver the ingredients. I turn them into cheese. And I eat the cheese. Okay, you two, off we go. As long as your guests can still sense the taste on their tongue, they can pass into the next dimension. Go! Вау! Please climb in. Come with us along the King's Way. This will help you acquire the taste. The taste of real Emmentaler cheese. And experience how Emmental became the king of cheeses. Quick, get in! Please mind the gap. So, is everyone in the cheese? Huh? Where's the mouse? I think she's got some mouse work. Hey, wait for me! Ouch! Come on, Beth. That mouse needs help. Look at that big hole over there. Do you see it? We're off towards the King's Way. Look at that. Our beautiful Emmental, the home of the most famous cheese. With holes! Hey, you, how did you get in? I found a loophole. Huh? Have a look. Over there, the Emmer. Yes, this is the river that gave our region its name. These lush meadows offer us cows the ideal climate, the green grass of home. The most important thing in real Emmental County is the fresh milk. No, that's not true. The main thing is the holes. Nonsense! Without me and my traditional work, there Это экскурсия в сыроварне. With the best holes. From the best milk. Holes. Milk. Holes. Всем привет! Holes. Stop fighting! Emmentaler cheese is almost as old as the Swiss Confederation. Reach, reads, and Emmental. It's true. The origins of Emmental can be traced back many centuries. Cheesemakers have been selling it throughout the region and beyond since the 16th century. I learned that in school. It was first mentioned in a written text in 1557 as a wedding gift. Town councillor Hans Rust from Rudolf sent the Basel Dr. Felix Plante a beautiful wheel of Emmentaler cheese. Это экскурсия про сыр Эмменталь. И город так называется, Эмменталь. А я в каком-то лифте. Опа. Вау. Вау. Красотища. Выходить надо, наверное. Вау. Какие интересные декорации. Класс. А вот и коровки. The first Valley cheese factory in the Bernese region. I always imagined it bigger.
Johann Emanuel Effinger built this on his castle grounds in Gießen in 1815. Throughout all of the Bern countryside, hundreds of cheese factories spring up where more and more Emmentaler cheese is produced. Emmental cloth and linen traders are starting to trade the cheese on a large scale, and many are becoming very rich. And that's why they are also called cheese sparrows. Oh no! Look! It's burning over there! Oh, what's burning? There! No, don't be afraid. It's only the storeroom heat. Oh, I see. Strengthened by success, the dealers built their own heated fermenting cellars and ventilated cool storehouses. Thanks to the now even temperatures, the typical world-famous hogs arose. Yes! It's about time we mentioned the most important thing! The cheese wheels become bigger and bigger and now weigh between 75 and 120 kilo. Even without the holes! Everybody wants Emmental. More and more is exported to Europe and America. Even the Russian Tsar and the Spanish court demand the king of cheeses. I have an uncle in California. Whenever I visit him, I have to take a real Emmentaler with me. At the beginning of the 19th century, many of my cheese colleagues are recruited abroad. And they take their knowledge to those foreign countries. Обалдеть вообще. Furthermore, during the great economic crisis in the 1870s, many cheesemakers leave their homeland in the hope of escaping poverty. Так, открылась дверь новая. Von Schwanden is not spared from the misery. The widow is barely able to keep herself and her 9 children above water. Wow. Wow. And so in Wisconsin, she's able to buy a small farm. Her eldest son now produces cheese. Oh, look over there! That's my uncle from California! Because of the large number of immigrants, there are cheese wheels with big holes all over the world. But unlike my Emmentaler, they are usually made industrially, and apart from the holes, they do have little in common with our original. Так, открылись новые дверцы. Вау. Как круто вообще, обалдеть. Всем привет, ребят. Это года идут, да, получается? Back in Emmental, World War I begins. The Swiss Federal Council stops cheese exports. This is a time of fear and uncertainty. In this crisis, the milk producers, cheese traders and the federal government established the Cheese Union in Bern. It regulates the sale of Emmentaler, Gruyere and Springs until 1999. All the cheese sales are boosted and the dairy and cheese industry feels a fresh wind again. Wow, wow.
Sucht die böseste. Schätze Mitbürgerinnen und Mitbürger. Gut. Today, the original Swiss Emmentaler cheese is called Emmentaler AOP. Appellation d'origine protégée. AOP means we produce, process and refine the Emmentaler cheese in its area of origin. For example, the farms where the milk comes from are no more than 20 kilometers from the dairy. The distinguishing feature of the original is the radiating brand with a cheese number. Да, я уже попробовала кусочек сыра. There is still quite a bit to digest over here. Ух ты, как тут мягко. Котика, Левочка какая. Ху-ху-ху. Мягкие стены. Кайф. Кайф. Коровка жует. Ой! Yummy, really great. There is nothing better than wonderful Emmental grass with clover. I gladly eat 25 kilos of dry hay as the main course every day, or 140 kilos of fresh grass. And then, shoo, shoo, shoo. Жует. Chewing up to 8 hours, and I drink a lot. But you probably know that. Какая милота. Вау. Что происходит? Now I show you how the milk is made from the feed. Here you can see my inner values, so to speak. I swallow the grass and hay and digest it first. It is compressed in the forest stomach, the so-called rumen. Later, when I have something so quiet, back into my mouth. And then again, chew. Then I swallow it again. The mass migrates through my omasum and abomasum and is digested further. From here, all the nutrients make their way into the blood, and from there to the udder. Got it? My udder contains about 2 billion milk-producing cells. They have a lot of work to do. Here, milk protein, milk fat, and milk sugar are created and combined together into cow's milk. They are then released into the sinuses of the udder. And now something else. An Emmentale AOP consists solely of silage-free raw milk, water, rennet, bacterial cultures, salt, And contains absolutely no artificial additives. Mommy, it's really good. Так, открываются новые двери. Вау, как она круто! Ух ты! А как оно? Вау! Это из сеточки. Okay, now I'm going to make some real Emmentaler AOP for you. For 100 kilo cheese wheel, I need about 1,200 liters of milk. This is neither termized nor pasteurized, because our cheese may only be made from raw milk in contrast to many other types of cheese.
In the manufacturing process, special detection cultures are added to the milk so that the original can be distinguished from any fakes in the laboratory. I now skim some of the milk and fill it into the coffee kettle. You ready? Yoo-hoo! 1, 2, let's go! I stir and stir the milk with ease. I stir and turn the milk to cheese. The fresh milk in my Emmentaler is from the local milking parlor. To give that cheese that special charm, we source from regional dairy farms. I stir and stir the milk with ease. I stir and turn the milk to cheese. This milky top is warmed and warm to 32 degrees transformed. And in goes, to exact criteria, some milk and propionic acid bacteria. While the remedy ensures it's quick for the heated milk to go nice and thick. And now I use the special wires to swap the sticky mass requires, and look up close to see quite clear how good grains all at once appear. To exactly 53 degrees, I heat the mass of nearly cheese, and finally, before it's cold, it's placed inside a old mold. This cheese is blessed with a sunny brand, so everyone across the land can take a look and see. Это экскурсия в фабрику Эмменталя сыра. I press and push and turn and squeeze. I press and press the wheel of cheese. I press and push and turn and squeeze. Oh. Afterwards, I place the cheese in a salt bath for 2 days. Then I wash and dry it before taking the wheel to the fermentation cellar to ripen. So, bye-bye everyone! Alas, welcome to the ripening cellar. Come here and sit down. There's room over here too. In the fermentation room, the temperature is about 22 degrees with a humidity of around 80%. Relax and watch as the holes develop in our cheese. In this pleasant climate, the propionic acid bacteria, which are responsible for the hole formation, are very happy. They multiply in the cheese and form CO2, and the most famous holes in the world are being formed. Such beautiful holes. Our English teacher always said, "This cheese is the holy grail." But only when all steps and ingredients are 100% correct are the holes as perfect as ours are. Every week all the wheels are turned and cared for. Attention! After about 7 weeks the holes are ready and the cheese moves into the cooler matures, and there it matures and gets its typical mild nutty taste. And here too, the wheels are turned and cared for on a regular basis. Look out! It's turning around! Later the cheese wheels arrive in the storeroom and after the 5th month go into stores. You must know, our Emmental is lactose-free. And absolutely carefree! Ha! So, I think they are now ripe enough. Who? Our guests. Now they are ready to enjoy our entire Emmentaler AOP range. We hope we have helped you wake up your taste buds. There's always an Emmental cheese for every taste. For breakfast, I always like to have the classic Emmentaler AOP. This is the youngest of all, and its holes are therefore especially mild. The Reserve is at least twice as old and has developed its pronounced spicy taste. And thanks to the maturation period of over 12 months, the Emmental AOP extra has such a wonderful, strong aroma. Come on, let's eat a cut of our favorite cheese when the bell rings. Then what happens is our visitors then get in the real cheese factory. Exactly, or even better, right? Hey, bye-bye everyone, and enjoy our cheeses!
Это конец получается, да? Обалдеть. Ой. Вау. Ух ты, какой. В общем, Už je konec. интересно. Už je konec, ono už umývá. Že už umývá věci. Это завод по производству сыра Эмменталя. Да. Классненько. Крутяк. А вот там готовая продукция. О, вот сыр, где хранится. О, да. Вау. Богатство, богатство. Вау. Красота. Боже, пожраться и не жить. Жалко, Юлек, что ты не любишь сыр, а я люблю. Обалдеть, конечно. А вот этот муляж можно пощупать, наверное. А может, это и не муляж. Муляж. Кайф, конечно. А ну-ка. Вау, созревает сыр. Крутяк. Да. Не, ну то был муляж, а вот за стеклом реальный сыр. Блин, как круто. А вот тут он более созревший. Видите, он тут крупнее, он как будто он такой пышненький. Нам по одному кусочку уже дали, так что кусай. Так оно же за стеклом. Так, что тут у нас осталось? Вот такой вот шимочек. Да, клевые персонажи, конечно, придумали так круто. А вот сыр вблизи. Фирменные дырочки Эмменталя. Но он немножко уже заплесневел, тут видно. Давно стоит. Крутяк. Тут что-то происходит. Так. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Ja, sie schafft es putzen nicht, aber sie räumt einfach den Käse machen. Nein, der bleibt ein bisschen dort drin. Aha. Ja, das stimmt, ja. Классненько. Gut, okay, also. Gut. Ну тот сыр заплесневевший, вы видели? Специальный. Да, в общем, крутяк. Коровочку погладим. Коровка. Я когда мягкую коровку ту погладила, она в этот момент моргнула, я так испугалась. Вот так вот. Крютенько, крютенько. Ну что, понравился вам мультик, ребята? Ух ты, поливают нас, поливают чатик. Вау. Вот такая вот сегодня экскурсия, да, офигенский. Я даже не ожидала, что так круто вообще могли сделать. Я думала, это просто будет как, ну, завод, нам покажут, как изготавливают, а они целый мультик придумали. Блин, крутые.
Очень атмосферно было в этих комнатах. Кайф. Полили. Да, классненько. Ну, вот как-то так. Да, мы будем подниматься в лифте. Что-то нажать надо, наверное. Привет, кот, привет. Дорогая ли эта фирма? Ну уж не дешевая, так точно. Все, что изготавливается в Швейцарии, оно дешево не стоит. Ух ты, ой, какие пёсики. А, вот оно. Как, вот оно как. Вот вид сверху. Вкусняшечки тут всякие. Оль, Юлёк, это для тебя. Специально снимаю. Шоколадочки. Это меренга, кстати. Открыточки. Всякие штучки. А вот сырочек. Вот этот фирменный сыр. А, гривелла, кстати. Это фирменный напиток типа живчика. Очень прикольный. Еще какие-то... А, это, наверное, что-то типа соуса для мяса. Колбаски. Ой. По ценам, что? Я не смотрю, даже на вот колбаска стоит 10 франков. Это 10 баксов. Единороги, кстати, Юлёк, это для тебя. Единорог. Что тут еще? Ну, запахи прикольные. Горы, горы, горы. О, открытка в виде сыра. Ля, какая милота. Хе-хе. Прикольно. Колбаски, ветчина. Ну, в принципе, выглядит все как в обычном магазине, только дороже. Ну вот, типа такого я покупаю за 3, например, франка вместо 4,5. И вот такое я могу найти. Ну, может, оно немножко другое. Вот такое я покупала вчера, по-моему, за 2 с чем-то. Хотя тут, наверное, грамм больше. Да, тут грамм больше. Ну, не суть. Ну, тут, короче, в любом случае дороже, так как это фирменный магазин. Да. Вот эти штуки, наверное, тоже вкусные. Сырочки. Крутяк. Что тут еще вкусненького? Какие красивые шарочки. А колбаски какие. Ва, колбаски. Ух. Класс. Надписи понимаю? Не понимаю. Я ж не настолько хорошо знаю. Красиво сырок порезан, красиво. Мне не надо, спасибо. Так. Такие вот вкусняшки. Похоже на мороженое, кстати. Ух ты! А вот мороженое я бы попробовала, кстати. Всего 3 франка. Это должно быть мороженое, которое они сами изготавливают, я так думаю. Может попробовать? Я, правда, поела только недавно. Мне, честно говоря, есть вообще не хочется. Но выглядит хорошо, хорошо. Юлёк, ты бы какое мороженое попробовала? Ну, вот, кстати, яблочное смотрится неплохо. Я люблю просто с кислинкой что-то.
Тири-ри. Ну, в общем, да, офигенное место, вообще круто. Тири-ри. Так, кусочки вам покажу. Так, ладно, ребят, буду с вами, наверное, прощаться. Вот, все, в принципе, я вам показала, что хотела. Это сейчас вот тут еще вид вам покажу красивый. Я просто, собственно, запустилась, чтобы показать вам именно вот эту часть экскурсии. Вот, меня сегодня просто привезли в красивое местечко. Вот. Сейчас вам быренько покажу. Ти-ти-ри-ри-ри-ри-ри. Вот такие вот виды. О, да. Обожаю эти виды, конечно. Шикардосные. Вот. Я не знаю, когда еще в следующий раз попаду в красивое местечко. Потому что я сейчас безвылазно сижу дома в Берне. Вот. Спасибо, ребят, что заглянули. Вот. Всех целую, люблю. Тебе хорошего вечера, Синатра. Темпнер, hello. Фарук, hello. Trelevation, Ланли, Игорёчек, Эрерыч, Стил. Всем большое спасибо, ребят, что сегодня пришли. Вот, а я прощаюсь. И до новых встреч. Вот. Главное вам было показать все это счастье. Может ли кто-нибудь зарейдить кого-нибудь? Стил, ты тут, мне нужен рейдик срочно. Или код кто-нибудь. Куда-нибудь. Куда-нибудь. Мне просто нужно сейчас освободиться. Вот. Напоминает, кстати, чем-то вот виды, даже немножко украинские. Даже вот. Ну, там, где не сильно большие холмы, вот как здесь, да, немножко напоминает. Никого не вижу. Ну, тогда без рейда, ладненько. В этот раз без рейда. Все, ребят, всех тюмавкаю, обнимавкаю. Вы мои шляленькие. Я побежала. Я вас люблю.